This is ideally what they wish to do in this situation. So আমরা এখানে অনেক কিছুই আসলে বুঝে ফেললাম। সো আমাদের এখানে ফ্র্যাগ্রান্টিকার ব্যাপারে লিখতে হবে। ফর ফ্র্যাগ্রান্টিকা, this is an excellent situation as everyday people tend to use perfumes as gifts and for invitation purposes. Okay, আমরা এখানে লিখে দিই এভরিডে পিপল উইদিন দ্য নিশ, আসলে লিখে দিই মানে তাদের যে নিশ ওটার ভিতরে। আই এম নট টকিং জেনারেলি অ্যাবাউট বাংলাদেশি পিপল, টকিং অ্যাবাউট Bangladeshi people within their niche tend to use perfumes as gifts and for invitation purposes. This is the fact that they respond to discounts is a great opportunity for Fragrantica to create good deals during holiday seasons. However, a bigger concern, এখানে আমরা একটা থ্রেটের কথা বলবো, is a bigger concern is that the niche is quite small and does not overall reflect the population within the city. মানে এই ক্যাটাগরি মানুষটা এতটাই কম যেটা আসলে ঢাকা শহরের যে পপুলেশন, ধরেন আপনি এখানে ঢাকার ভিতরে 20-30 মিলিয়ন মানুষ আপনি পেয়ে যাবেন, এত মানুষের বিহেভিয়ার আসলে এত ছোট স্যাম্পল রিফ্লেক্ট করে না। তার মানে আসলে এটা স্কেলেবল কতখানি, এটা একটা কোয়েশ্চেনেবল ফ্যাক্টর। হাউএভার, যেহেতু আমরা একটা কেস স্টাডি জানি, মানে আপনাদেরকে আমি হয়তো কয়েকবার অলরেডি বলে ফেলেছি যে সান্ডোরা নামে একটা কোম্পানি আছে যে বাংলাদেশে ভালো করে এবং এক্সপ্যান্ড করে গেছে। কিভাবে এক্সপ্যান্ড করছে, মানে তাদের নিজস্ব দোকান আছে 2-3টা, কিন্তু এই দোকানের একটা ছোট অংশ যারা হচ্ছে পারফিউমস বিক্রি করবে, এই সেকশনটা অন্য অন্য দোকানের ভিতরে এক্সিস্ট করে। যেমন এটা এক্সটেসির ভিতরে পাবেন, অথবা অন্য কোনো দোকানের ভিতরে গেলে এরকম একটা ছোট একটা কর্নার পাবেন যেখানে তারা এটাকে করবে, এই এই হিসাবে স্কেল হয়েছে। কিন্তু ওই মেগা স্কেলিং স্বপ্নের মতো সব জায়গায় ছড়া গেছে এরকম ইউজুয়ালি এই বিজনেস মডেলে আমরা হয়তো দেখতে পারবো না। So this is something that they need to understand if they wish to enter the Bangladeshi market. এরপরে আমাদের লাস্ট ফ্যাক্টরটা দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে টেকনোলজি। টেকনোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের দেশের টেকনোলজিক্যাল অ্যাভেলেবিলিটি কিরকম আছে। আমাদের দেখতে হবে যে টেকনোলজিক্যালি অ্যাডাপ্টেবিলিটি কিরকম আছে এবং অ্যাকসেপ্টেবিলিটি কিরকম আছে, এবং এটা ফিউচার ওয়াইড স্প্রেড কিরকম। এই জিনিসগুলো আমাদের হচ্ছে দেখতে হবে। সেটা অ্যাকচুয়ালি একটা পজিটিভ সাইড ফর বাংলাদেশ। বাংলাদেশ, despite being categorized as a developing country, they have deep level technological integration. This means regular population has access to internet and smartphones. They also are accepting of e-commerce activities and heavily use social media across all age and gender. So ই-কমার্স অ্যাকসেপ্টেবিলিটি আছে, হেভি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজেজ আছে, ইন্টারনেট ওয়াইড স্প্রেড, এবং ডিপ লেভেলের টেকনোলজিক্যাল ইন্টিগ্রেশন আছে। স্মার্টফোন আছে, ইন্টারনেট আছে, ই-কমার্স আছে, সোশ্যাল মিডিয়া আছে। So these are all the technological integration they need to know. For Fragrantica, this is a great opportunity as they will be able to identify their customer segment within a short period of time and reach them through social media advertisements or effective marketing campaigns. সেখানে আসলে কোনো থ্রেট নাই। In terms of technological uses,
তো বাংলাদেশ ইজ a পজিটিভ ফোর্স ইন দিস ম্যাটার। সো এখানে আসলে খুব বেশি ইস্যু আসলে তাদের নাই। সো আমাদের এখন এখানে কনক্লুড করে ফেলতে হবে। আমাদের এখানে লিখতে হবে এভাবে যে ইন কনক্লুশন Fragrantica has a lot of strengths uh, along with some weaknesses, with minor level threats and high levels of opportunity if they wish to enter the Bangladeshi মার্কেট। সো হ্যাঁ, এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের SWOT, ইন্টারনাল এক্সটার্নাল অ্যানালিসিস হচ্ছে। আমি এখানে যদিও একটু বড় বিস্তারিত লিখে ফেলছি, আপনারা পরীক্ষায় এত বড় না লিখলেও হবে। তো এখান থেকে এটা এতখানি দেখা যাচ্ছে, 1-2 পেজ হয়ে গেছে, সরি। এত বড় এত বিস্তারিত না লিখলেও হবে। আমি একটু ইনডেপথ হয়ে করে ফেলছি বেশি, সো দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক ক্লিয়ারলি। এবং হ্যাঁ, আপনাদের কোয়েশ্চেনটা এরকম হবে, দিস ইজ SWOT অ্যানালিসিস, দিস ইজ ইন্টারনাল এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টাল অ্যানালিসিস উইদিন আ পার্টিকুলার সিচুয়েশন। এখন আমি যদি এই ফ্র্যাগ্রেন্টিকা পারফিউম না বলে অন্য কোম্পানি অন্য প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিতে চলে যাই, অবশ্যই এখানে অ্যান্সারটা ডিফারেন্ট হবে। আমি যদি এমন কোনো প্রোডাক্টের কথা বলি যেটা ম্যাস পপুলেশনকে অ্যাপিল করে, এটা তো আরেক রকম হবে। কম দামি প্রোডাক্ট লাইনের কথা যদি বলি, এটা তখন আরেক রকম হবে। অথবা এমন একটা প্রোডাক্টের কথা বলি যেটা বাংলাদেশে চলবে না, তখন এটা থ্রেটস দিয়ে ভরে যাবে, এরকম টাইপের কিছু একটা হবে। আপনারা কি সবাই বুঝতে পেরেছেন? Yes, জি sir. স্যার। বুঝতে পেরেছি। Yes, ওকে, দ্যাটস গুড টু নো। জি স্যার। আমি আপনাদেরকে এই ডকুমেন্টটা দিয়ে দিব না, সো দ্যাট ইউ হ্যাভ অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হাউ টু কন্ডাক্ট দিস অ্যানালিসিস। অ্যান্ড ফর সাম অফ ইউ যারা হয়তো আপনারা আমার আগে ক্লাস করেন নাই, অনেকেই করেছেন আমি জানি, especially for those of you who have done BBA আমাদের নর্দার্ন থেকে, then of course you have done many of my classes. And for some of the MBA students who are 48 credit or has done major subjects earlier, তারা হয়তো আমার ক্লাস করেছেন, but I know some of you are new here. And so you must understand যে আমি আপনাদেরকে পরীক্ষায় আসলে এটা জিজ্ঞেস করবো না, what is SWOT analysis, হ্যাঁ? MBA is the epitome of your educational career. This means that this will probably be your last degree for the majority of you. আপনারা এরপরে আর পড়াশোনা করবেন না, so this is the highest level of education you'll ever have. And this level of education will not be based on what is definition type questions, but rather we are looking at in-depth analysis. We are looking at understanding case studies. We are able to use tools in different situations, instant বুদ্ধি খরচ করে অ্যানালিসিস করা ইত্যাদি। এই সমস্ত জিনিসপত্রের দিকে আমরা বেশি ফোকাসড থাকবো। ওকে, তো নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট টপিকে, which is BCG matrix. Once again we will be needing this quadrant. So এই জিনিসটা কিভাবে আঁকতে হবে আপনারা তো এটা বুঝতে পারছেন, right guys? ইয়েস স্যার। Okay, Yes, so sir. ওয়ান্স এগেন এই জিনিসটাকে আমরা ইয়েস এখানে স্যার। একটু ধরে নিয়ে আসি, বিকজ বিসিজি ম্যাট্রিক্স এটা আরো প্রয়োজন বেশি। আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে লাইক এখানে একটা কোয়াড্রেন্টের মতো আঁকা আসেই অলরেডি। সো দিস ইজ হোয়াট ইট লুকস লাইক। সো দ্য সেম কোয়াড্রেন্ট হিয়ার। এবং আমরা এখানে দেখতে পারতেছি স্টার্স, কোয়েশ্চেন মার্ক, ক্যাট, dogs. We are looking at low, high relative market share and market growth rate. But what is this really? In order for us to understand BCG matrix, we first have to understand one term. এই টার্মটার নাম SBU. আপনারা কি কেউ বলতে পারবেন? গত ক্লাসে যদিও আপনাদেরকে বলেছিলাম যে SBU মানে কি। Guys, can you tell me what SBU means? Anybody? গত ক্লাসে কিন্তু আমরা একটু ডিসকাস করেছিলাম, কেউ কি বলতে পারবে? শতাব্দী, তৌহিদ, তোমরা পারবে না? SBU এই শব্দটার মানে কি? স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট। Yes, good. SBU stands for strategic স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস স্ট্র্যাটেজি। business units. We first have to understand what are strategic business units. There are many companies যারা scale করে ফেলেছে. So we are now looking at a scaled company
What do we mean by this? We mean that perhaps they started with one or two product categories, but now they have scaled to several product categories. এবং several product categories এ যখন তারা চলে যায়, তখনই আসলে এই বিসিজি ম্যাট্রিক্স অথবা স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিটস এই জিনিসগুলো নিয়ে অ্যানালিসিস করা হয়ে থাকে। We are going to use the case study of Walton. সো ওয়ালটন বাংলাদেশি টেকনোলজিক্যাল কোম্পানি, আমরা সবাই ওয়ালটনকে চিনি। We know and we like Walton because they create many technology related products, মানে tech products, starting with refrigerators, televisions, motorcycles, computers, washing machines, air conditionings, laptops, computer peripherals, smartphones, যদিও তাদের বানানো উচিত না, and many other product categories as well. So এই যে আমরা এতগুলা product ক্যাটাগরির কথা বললাম, we talked about refrigerators and televisions and air conditionings. এই প্রতিটা ক্যাটাগরিকে আলাদা করে বলা হয় হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট। এই জিনিসটা কেন আসলে বলা হয়, আলাদা করে কেন তাদেরকে আসলে হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট বলা হয়? The reason why they are called a strategic business unit is because that particular business unit should be responsible for their own economic activities, whether they're successful or whether if they're losing out. They should be in charge of their own economic activities, and they should be able to pull their own weight. On the other hand, this particular business unit should be treated as an independent business unit and should not be what should I call it? They should not be intercolliding with financial or marketing or any other forms of activities with other strategic business units. তো সহজভাবে যদি বলতে চাই, refrigerator তাদের একটা strategic business units. They deal with all the different kind of refrigerators that they sell. This business unit is responsible for their own economic activities and financial strengths. Of course, তারা ইন্টারচেঞ্জেবলি রিসোর্সেস ব্যবহার করেই থাকবে। যেমন আপনারা যখন স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট পড়বেন, তখন আপনাদেরকে এই জিনিসটা শেখানো হবে অ্যাবাউট রিসোর্স শেয়ারিং অর ক্যাপাবিলিটি শেয়ারিং, যেখানে আপনি দেখতে পারবেন যে একই ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আসলে কিভাবে এসবিইউ গুলাকে খুলে। মানে রিফ্রিজারেশন ইজ what they started with, let's say for example, but this can be expanded onto further categories such as air conditioning. কেন? Because they're manufacturing or putting together compressor units, which is similar with air conditioning as well. So air conditioning uses one type of compressor unit and refrigerator uses another type of compressor unit. Although they are separate businesses in terms of being an SBU, but তাদের capabilities তারা share করতে পারে when it comes to manufacturing at least. But because they all belong into that one mother company category, এই এসবিইউ দিয়ে হচ্ছে বিসিজি ম্যাট্রিক্স তারা তখনই আসলে করে থাকবে, সো দ্যাট দে আন্ডারস্ট্যান্ড তাদের কোন বিজনেস ইউনিটস হচ্ছে সাকসেসফুল, কোনগুলা স্ট্রাগলিং, কোনগুলা উইল বি সাকসেসফুল, কোনগুলা মোস্ট লাইকলি টু বি সাকসেসফুল, কোনগুলা কোয়েশ্চেনেবল মানে তাদের হেল্প দরকার, আর কোনগুলা বাতিলের খাতায় পড়ে যাবে। এই জিনিসটা বোঝার জন্যই আসলে বিসিজি ম্যাট্রিক্স করা হয়ে থাকে। And this is particularly what we will learn here. সো আমরা মনে রেখেন যে এখানে আসলে এই যে হাই লো এই ব্যাপারটা আমাদের লেখা লাগবে, যে এখানে লো, এখানে হাই, আবার এখানে হাই, আবার এখানে লো। দিস ইজ রিলেটিভ মার্কেট শেয়ার এন্ড দিস ইজ রিলেটিভ মার্কেট গ্রোথ। মনে রাখবেন রিলেটিভ, বিকজ ইট ইজ রিলেটিভ শব্দটাকে আমরা কখন ব্যবহার করে থাকি? উই ইউজ রিলেটিভ when we understand that this is relative to something. এটা কোনো অ্যাবসলিউট হিসাব আসলে না, ইট ইজ রিলেটিভ টু সামথিং। এর জন্য এটাকে রিলেটিভ এখানে বলা হচ্ছে। দিস ইজ নট অ্যান অ্যাবসলিউট ভ্যালু, but rather relative to the context that we are going to discuss right now, and you will understand. First, let's look at the concept of the stars. আরেকবার একটু আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, যদিও I said this to you a few times in the past, but I'll say again. সেটা হচ্ছে বস্টন কনগ্লমারেট গ্রুপ। আপনারা যদি অনলাইনে সার্চ করেন তাহলেই পেয়ে যাবেন।
The biggest business consultancy in the world perhaps is Boston Conglomerate Group, এবং তারাই হচ্ছে আসলে এই বিসিজি ম্যাট্রিক্সটাকে বানিয়ে থাকে। এবং এভরি বিজনেস যাদের এসবিইউস আছে, দে ইউজ দিস মডেল ইন ওয়ান ফর্ম অর অ্যানাদার। এটা একবারে বেস কোর মডেল। দে মে হ্যাভ ডিফাইন্ড ইট স্লাইটলি ডিফারেন্টলি, or they may have a few other quadrants incorporating other bits and pieces, but the basic model still remains the same. And business organizations, even the ones such as Walton, will use this to understand how to position their SBUs in various places. So let's say, for example, আমরা সেম ক্যাটাগরি হচ্ছে কোয়েশ্চেন এখানে লিখে ফেলি। কোয়েশ্চেন আমরা এখানে লিখলাম যে you have been hired at Walton as a senior strategist consultant using the BCG matrix. Determine the current positions of the various SBUs within the company. So আপনাকে সিনিয়র স্ট্র্যাটেজিস্ট কনসালটেন্ট হিসেবে হচ্ছে আপনাকে হায়ার করা হয়েছে, এবং আপনাকে বলা হচ্ছে যে বিসিজি ম্যাট্রিক্স এর মাধ্যমে এই কোম্পানির বিভিন্ন এসবিইউ কোন পর্যায়ে আছে এই জিনিসটা আপনাকে লিখতে হবে। But what do these things mean in the first place? এটা তো আমাদের আগে আসলে বুঝতে হবে। What is this stars? What is this question mark? What is the cash cows? And what is the dogs? সো এটা একটা গ্রাফের মতো চিন্তা করে নেন, যেটা আমরা এখানে অলরেডি হচ্ছে এঁকেছি। দিস ইজ লাইক আ গ্রাফ, এবং এখানে এই জায়গাটা আপনারা খেয়াল করেন। লেটস ফোকাস অন স্টার্স। ওকে, এখানে বলা হয়েছে যে রিলেটিভ মার্কেট শেয়ার এবং রিলেটিভ মার্কেট গ্রোথ দুইটারই হাই পর্যায়ে আছে হচ্ছে স্টার্স। ওকে, হোয়াট ডাজ দিস মিন? দিস মিনস যে তাদের এই প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিটার অন্যান্য প্রোডাক্ট ক্যাটাগরির অনুযায়ী তাদের মার্কেট শেয়ার অনেক হাই। যদি মার্কেট শেয়ার মানে না জেনে থাকেন, আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি। হোপফুলি আপনারা জানেন, বাট মেবি সাম অফ ইউ ডোন্ট নো। সো ফর দোজ অফ ইউ হু ডোন্ট নো, আই এম সেইং দিস। সেটা হচ্ছে যে ফর a particular product category, there is a certain number of people or customers who are willing to buy that particular product. Let's say, for example, that product is smartphone. So how much of Apple has the market share? What does this mean? It means that a total population of people who are using smartphones, how many of these people are using Apple iPhones? যত percentage of the people within the entire population is using Apple iPhones, তাদের market share অত percentage. So let's say for example পুরো পৃথিবীতে 100 মানুষ আছে, এবং এর মধ্যে থেকে 18 জন হচ্ছে আইফোন ব্যবহার করে থাকে, তাহলে অ্যাপলের মার্কেট শেয়ার হচ্ছে 18%। I'm actually saying that because Apple's market share is actually 18%. Samsung এরটাও একই রকম। Samsung এরটাও on a global perspective, they too have 18 or 19% market share. Xiaomi has 13-14% market share. এরকম মার্কেট শেয়ার তাদের হচ্ছে আছে। সো মার্কেট শেয়ার ইজ দি অ্যামাউন্ট অফ কাস্টমার্স অর পোটেনশিয়াল কাস্টমার্স ইউ হ্যাভ in contrast to the entire numbers of customer available within that market. So বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যেই এসবিইউ সবচেয়ে বেশি মার্কেট শেয়ার দখল করে থাকে এবং মার্কেটে গ্রো করার পসিবিলিটি আরো হাই, তারাই হচ্ছে স্টার্স। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? মানে এই কোয়াড্রেন্টের মধ্যে হচ্ছে এমন একটা এসবিইউ আছে যে এসবিইউটার রিলেটিভ মার্কেট শেয়ার অনেক হাই এবং মার্কেট গ্রোথ রেটও অনেক হাই। তার মানে তাদের শেয়ারেও ক্ষেত্রেও তারা অনেক বেশি, এবং তারা গ্রোও করতে পারবে আরো ফিউচারে হচ্ছে অনেক বেশি। সো এরকম এসবিইউ যদি আমরা ওয়ালটনের কথা চিন্তা করতে চাই, তাহলে আমাদের কাছে আসলে তিনটা ক্যাটাগরি মাথায় আসবে। এর মধ্যে থেকে দুইটা মেবি কারেক্ট, দুইটা মেবি নট কারেক্ট। So let's say for example, তাদের refrigerator they have the highest market share in Bangladesh.
নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। মানে পুরো বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে যদি 100 জন মানুষ থেকে থাকে, এখান থেকে 40-50 জনই ওয়ালটনের রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করে থাকে। সো দিস ইজ দ্য হাইয়েস্ট লেভেল অফ মার্কেট শেয়ার দ্যাট দে ক্যান পসিবলি হ্যাভ। কিন্তু এদের মার্কেট গ্রোথ রেট অপরচুনিটিটা এখন কমে গেছে। কেন? কারণ বাংলাদেশে আমি বিশ্বাস করি যে মোটামুটি গ্রামে গঞ্জে সব জায়গায় আসলে ফ্রিজ পৌঁছিয়ে গিয়েছে। মানে এখনো যে অনেক মানুষের বাসায় ফ্রিজ নাই অথবা ফ্রিজ কিনবে, মার্কেট গ্রো করার পসিবিলিটিস আছে, এটা আসলে সত্যি সত্যি না। এটা ছিল এক এক সময়, এটা সত্যি ছিল, বাট এখনকার দিনে এটা আসলে অতটা সত্যি না। তো এর জন্য আমরা আসলে স্টার হিসাবে রেফ্রিজারেটরকে বলতে পারবো না। ইয়েস, they have a high market share, but they don't really have a high growth rate. However, আমরা যদি এয়ার কন্ডিশনিং অথবা তাদের টেলিভিশনের দিকে যদি আমরা দেখতে চাই, তাহলে বোথ অফ দেম ক্যান বি স্টার্স। কেন? বিকজ এয়ার কন্ডিশনিং তারা লাস্ট 2-3 বছরে অনেকখানি মার্কেট শেয়ার নিয়ে নিয়েছে। এটার পিছনে বেশ কয়েকটা কারণ আছে। প্রথমত হচ্ছে তারা ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করে এবং কম দামে প্রোডাক্ট দিতে পারে। যেহেতু তারা বাংলাদেশি কোম্পানি, তাদের আফটার সেল সার্ভিসেস ভালো এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তারা বেটার প্রোভাইড করতে পারবে ইন রিলেশন টু দ্য আদার চাইনিজ কোম্পানিজ যারা হচ্ছে এই মার্কেটটাকে দখল করে রেখেছে। সো লেটস সে ফর এক্সাম্পল গ্রি, মিডিয়া, জেনারেল, মেবি সামটাইমস স্যামসাং, এলজি, এই কোম্পানিগুলা বাংলাদেশে এয়ার কন্ডিশনিং মার্কেট আপ টু এন এক্সটেন্ট ধরে রেখেছে। বাট আপনি এখন দেখবেন অফিসে বাসায় দুই জায়গায় হচ্ছে অনবরত রিসেন্ট টাইমসে ওয়ালটনের এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবহার করা হয়। ওয়াই? বিকজ ইটস গুড কোয়ালিটি, ইটস চিপ, অ্যান্ড ইটস এক্সপ্যান্ডিং র্যাপিডলি। তার মানে তাদের মার্কেট শেয়ারও হচ্ছে হাই এবং তাদের মার্কেট গ্রোথ রেটও হাই, বিকজ এখনো এখানে গ্রো করার সুযোগ অনেক আছে। সো আপনি ওয়ালটনের এয়ার কন্ডিশনিংকে তাদের স্টার এসবিইউ হিসাবে হচ্ছে ধরে রাখতে পারবেন। দিস ইজ দ্য বেস্ট এসবিইউ দ্যাট দে আর ডিলিং উইথ রাইট নাও। কেন? বিকজ তাদের এখানে এটাই তাদের টাকা আনে এবং এটাই তাদেরকে আরো ফিউচারে অনেক টাকা দিবে। এবং যেহেতু গ্রোথ রেট হাই, এখানে তাদের আরো মার্কেটিং করার সুযোগ আছে, প্রাইস কমানোর সুযোগ আছে, তাদের প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি ভ্যারিয়েশন আনার আরো বেশি সুযোগ আছে এবং আফটার সেল সার্ভিসকে এক্সপ্যান্ড করার অনেক বড় একটা ব্যাপার আছে। আসলে সত্যিকার অর্থে এই সমস্ত ইলেকট্রনিক প্রোডাক্টস এর ক্ষেত্রে, যেমন হচ্ছে এয়ার কন্ডিশনিং, ওয়াশিং মেশিন, এই দুইটার ক্ষেত্রে এবং রেফ্রিজারেটর, এই সমস্ত প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আফটার সেল সার্ভিসটা মানুষের জন্য খুব বেশি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। when it comes to, let's say for example, smartphones or desktop or laptops, এটার আফটার সেল সার্ভিসটা না যতখানি প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি প্রয়োজন হচ্ছে ফর এয়ার কন্ডিশনিং, ফর রেফ্রিজারেটরস, whereby you need, for air conditioning you need services every 6 months, for refrigerator you need regular services every 6 months to 1 year. Yeah, you need this for a mobile phone. You may never need service. আপনি একবার কিনছেন ভালো মোবাইল, that's it, শেষ না হয়ে যাওয়ার পর্যন্ত you're using it. Same with laptops or computers, don't need after sale service. But যেহেতু এখানে আফটার সেল সার্ভিসটা অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর, আই থিঙ্ক দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস as to why they have such high market share and high market rate, growth rate as well. So আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন স্টারস কি জিনিস, গাইস? Yes, sir. ওকে, নেক্সট আমরা দেখব হচ্ছে ক্যাশ কাউস। সো আমরা ক্যাশ কাউ বুঝে ফেলেছি। ক্যাশ কাউ ইজ ইন দ্য হাই রিলেটিভ মার্কেট শেয়ার কোয়াড্রেন্ট, বাট দে হ্যাভ লো মার্কেট গ্রোথ রেট। এটা কেন হচ্ছে? বিকজ তারা এক সময়কার স্টার, এটা আসলে ক্যাশ কাউ হয়ে যায়। কেন? কারণ হচ্ছে যে মার্কেট আপনি যখন দখল করে ফেলবেন তখন তো আর মানে নেওয়ার জায়গা নাই। তখন আপনি কি করবেন? there are no more customers left. You've already taken over the market. There are no new areas to go until or unless you decide to expand beyond your market. So এখন ওয়ালটন যদি লেটস সে ফর এক্সাম্পল অন্য অন্য দেশে যাওয়া শুরু করে, আর গেছে অলরেডি হয়তো, বাট যদি যাওয়া শুরু করে, দেন দে ক্যান স্টার্ট গ্রোয়িং দেয়ার মার্কেট দেয়ার। ওখানে গিয়ে মার্কেট শেয়ার নতুন করে নিতে হবে, নতুন ভাবে গ্রো করতে হবে। বাট ইন টার্মস অফ দ্য বাংলাদেশি মার্কেট, তারা অলরেডি ম্যাক্সিমাম শেয়ারটাই নিয়ে রেখেছে। ইয়েস, দের ইজ গ্রোথ রেট, বাট গ্রোথ রেটটা লো। হ্যাঁ, সো ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইনটু দিস ক্যাটাগরি, আমার কাছে মনে হয়। অ্যাট দ্য সেম টাইম এই ক্যাটাগরির দিকে মেবি তাদের টেলিভিশনও ক্যাটাগরাইজ করা যাবে। টেলিভিশনটা আসলে এই জায়গায় বসবে, মনে রাখেন এটা কিন্তু একটা গ্রাফ। সো এটা যে পার্টিকুলারলি স্টার্স মানে মাঝখানেই বসবে অথবা ক্যাশ কাও মানে হচ্ছে মাঝখানে বসবে, ব্যাপারটা এরকম না। সো যদি আমরা বলি যে এসি হচ্ছে এদিকে, হ্যাঁ, যে হাই ইন টার্মস অফ
growth rate high in terms of relative market share, the what do you call it? The refrigerator could also be put somewhere here, let's say, for example. But আমরা যদি টেলিভিশনের কথা বলি, they could be put somewhere here in the middle. Why? Because they have a high market share with television. But টেলিভিশনের প্রবলেমটা হচ্ছে যে তারা মানে মিডল ক্লাস, আপার মিডল ক্লাস, এখানে তারা আসলে লার্জেস্ট মার্কেট শেয়ার হোল্ডার না। তারা মার্কেট শেয়ার হোল্ডার ইন টার্মস অফ দ্য লোয়ার ইনকাম ডেমোগ্রাফি, মানে হচ্ছে বাংলাদেশ আউটসাইড অফ ঢাকা, এখানে তারা ডমিনেট করে। বাট ঢাকা সিটি মার্কেটে কতখানি ডমিনেট তারা আসলে করে, এটা নিয়ে আমার কোয়েশ্চেন্স আছে, questionable. And you may ask yourself the same question, যে whether you would buy a Walton television or not. এবং আপনারা হয়তো অনেকেই বলবেন যে না স্যার, ওয়ালটন টেলিভিশন কিনবো না, and you will have a good reason for that. Same for some consumer like me, will also not be interested in buying a Walton television. প্রথমত হচ্ছে দাম কমাইতে পারে না, দ্বিতীয়ত হচ্ছে স্পেক শিট হিসাবে যতখানি ভালো দেওয়ার কথা ততখানি তারা আসলে দিতে পারে না। সো ওয়াই উড আই স্পেন্ড মোর মানি টু গেট দেয়ার স্টাফ when I can get better from another companies? সো এর জন্য ওই এসবিইউটা হচ্ছে মোস্ট লাইকলি এরকম একটা জায়গায় এসে বসবে। আম, এটার সাথে সাথে আমরা দেখলাম হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনও সামওয়াট এই জায়গাটায় বসতে পারে, যে তাদের এখানে মার্কেট শেয়ার অতটা হাইও না, কিন্তু আবার অতটা লোও না, কিন্তু তাদের গ্রোথ রেট হচ্ছে বেশ হাই। সো গ্রোথ রেট বেশ হাই, কিন্তু গ্রোথ রেট বেশ বেশ হাই, কিন্তু মার্কেট শেয়ার হচ্ছে রিলেটিভলি লো। হোয়াট আর দোজ কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট লাইন্স? সেগুলো হচ্ছে কোয়েশ্চেন মার্ক। খেয়াল করে দেখেন, ইউ হ্যাভ আ লো মার্কেট শেয়ার বাট ইউ হ্যাভ গ্রো হাই গ্রোথ রেট, মানে আপনার গ্রো করার পোটেনশিয়াল হচ্ছে অনেক বেশি, কিন্তু আপাতত আপনার এখানে মার্কেট নাই। সো ওয়াশিং মেশিন কুড বি ওয়ান অফ দিজ এসবিইউস। কেন? ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিন খারাপ না, ভালোই। এবং ওয়াশিং মেশিন হ্যাজ বিকাম নেসেসিটি কমোডিটি ইন ঢাকা সিটি। আগেকার দিনে কিন্তু ওয়াশিং মেশিন অথবা এসি গুলাকে সবসময় লাক্সারি কমোডিটি মনে করা হতো, বাট এখন কিন্তু এটাকে নেসেসিটির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কেন? ফাস্ট মুভিং লাইফ, একটা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনেই চাকরি করে, তো তাদের কাপড় ধোয়ার সময় নেই, এবং দিজ আর রিলেটিভলি চিপ। ইউ ক্যান বাই a washing machine as cheap as 15-20,000 টাকা, maybe a better one at 30-40,000 টাকা, or an extremely good one at 50,000 টাকা and above. So that's not a lot of money. সো এই এটা এখন একটা রেগুলার কমোডিটি হিসাবে চলে আসতেছে। এবং হ্যাঁ, এখানে মার্কেট লিডার হচ্ছে ওই যে ট্রান্সকম, যে ব্র্যান্ড গুলাকে আনে, ইটস নট ওয়ালটন। বাট ওয়ালটনের এখানে একটা মারাত্মক সুযোগ আছে, বিকজ প্রাইস কম, ইনভার্টার টেকনোলজি, অনেক সার্ভিস ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, এবং আফটার সেল সার্ভিস তাদের অনেক ভালো হবে। সো অফকোর্স এই তাদের ওয়াশিং মেশিনটা এই কোয়েশ্চেন মার্কের মধ্যে আছে। কেন? বিকজ দে হ্যাভ দ্য পোটেনশিয়াল টু গ্রো রিয়েলি বিগ, বাট রাইট নাও দে হ্যাভ এ লো মার্কেট শেয়ার। নেক্সট আমরা দেখবো হচ্ছে ডগস। নাও ডগস আর ক্যাটাগরিজ দ্যাট হ্যাভ লো মার্কেট শেয়ার অ্যান্ড লো গ্রোথ রেট। মানে এটাকে আপনার আসলে ফালাই দিতে হবে। You cannot really be putting in uh, any efforts on this strategic business unit. Why is that? Because if you use, or if you keep on funding this strategic business unit, this is not going to make you money. Rather, it takes your money and it's going to um, disrupt your financial capabilities and so on. So তাদের স্মার্টফোন could be in the dogs category, because এখানে মার্কেট নেওয়ার কোনো চান্স ওদের আসলে নাই, no chance whatsoever. Bangladesh market is completely dominated by Vivo, Oppo, and Xiaomi and Samsung. And then there is a new entry to the market, Techno. এই পাঁচটা কোম্পানি হচ্ছে বাংলাদেশের ওভারঅল স্মার্টফোন কোম্পানি, স্মার্টফোন কে হচ্ছে মার্কেটকে হচ্ছে ডমিনেট করে, এবং কোনোভাবেও এই মার্কেট শেয়ার আপনারা হচ্ছে ওদের কাছ থেকে নিতে পারবেন না, স্পেশালি ফর এ ফ্লিমজি স্মার্টফোন দ্যাট ওয়ালটন মেক্স। বাজে স্মার্টফোন বানায় এবং বেশি দাম রাখে, সো তাদের মার্কেট শেয়ারও নাই, এবং এখানে নতুন এন্ট্রেন্সদের কোনো ভ্যালিউই নাই। মানে until or unless you are some kind of a Chinese giant company like Techno, এরকম টাইপের ক্যাপাবিলিটি না থাকলে you absolutely have a zero chances of survival in this market. So এই ডগস ক্যাটাগরিতে হচ্ছে আপনার আসলে
স্মার্টফোনস ইত্যাদি এই জিনিসগুলোকে এখানে ফেলতে পারবেন। তাদের ল্যাপটপ মার্কেট ডগস এরকম একটা জায়গায় আসলে আসে। দে ডোন্ট হ্যাভ এনি মার্কেট শেয়ার। They do have some potential to grow in terms of laptops, যদিও আমাদের দেশে Asus হচ্ছে এই মার্কেট ডমিনেট করে এবং আফটার মার্কেট প্রোডাক্টস হচ্ছে আমাদের দেশে ডমিনেট করে। সো তাদের এখানে পসিবিলিটি হচ্ছে অনেক কম। কম্পিউটার peripherals, they sometimes have a chance. Computer monitors, keyboards, peripherals, those kind of things. Yeah, dogs অথবা maybe question mark, maybe question mark for some of the product categories, but I doubt if anybody is buying Walton computers, laptops, gaming laptops and gaming desktops এবং এই তাদের tablets and smartphones. I doubt if anybody is buying them. If any Walton products are being sold in this category, আমি হয়তো মনে করবো এটা feature phones হতে পারে, but we're not really talking about a growing rate of feature phones within this market. এটা আসলে হবার নাই। So all of these products can be categorized under dogs. এটাকে এক্সট্রিম স্ক্রুটিনিতে রাখা লাগবে এবং বুঝা বুঝা লাগবে যে আলটিমেটলি এই কোম্পানিগুলো এই এসবিও গুলাকে নিয়ে তাদের কি করা উচিত, এটাকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত নাকি রিসোর্সেস অন্যভাবে কাজে লাগায় দেওয়া উচিত, কিছু একটা এখানে ডিসিশন আসলে নিতে হবে। এই পুরো জিনিসটা এক্সারসাইজটা করার পারপাসই হচ্ছে টু মেক সাম ডিসিশনস। সো আমরা এসি ক্যাটাগরি দেখলাম, আমরা দেখলাম যে দে হ্যাভ আ রিলেটিভলি হাই মার্কেট শেয়ার এন্ড হাই গ্রোথ মার্কেট, হাই গ্রোথ রেট অ্যাজ ওয়েল। সো তাদের যদি গ্রোথ রেট ভালো থাকে, তাদের মার্কেট শেয়ার যদি ভালো থাকে, উই ক্যান স্পেন্ড মোর মানি ইন টার্মস অফ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রমোশনস এবং দে উইল ডু মাচ বেটার, ব্রিং ইন মোর মানি। রেফ্রিজারেটর অলসো, যেহেতু তাদের হচ্ছে অলরেডি অনেক হাই লেভেল অফ মার্কেট শেয়ার আছে, ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল অনেক স্ট্রং, এগুলো স্টেডি ক্যাশ আনে কোম্পানিতে। সো উই শুড কিপ আপ উইথ দিস ওয়ার্ক, invent new refrigerators, new product categories, extend after sales services, so on and so forth. For question mark products, especially with Walton washing machines, it's a reputation bhalo. They have low market share right now, but they have a high growth rate possible, market growth rate possibility. So এখানে আসলে marketing expenditure অনেক বাড়াতে হবে. In contrast to stars or cash cow spending more money in the question marks, the problem is যে এটা একটু risky, যে when you're spending this money, it may not bring about the desired result because এটা এখনো কোনো প্রমাণিত SBU না। এবং ডগস এর ক্ষেত্রে সে অলরেডি টাকা খাচ্ছে, এখানে টাকা ঢালার আর অন্য কোনো মানে আছে নাকি না, এটা ডিপেন্ড করবে আরো ডিপার অ্যানালিসিসের উপরে। তো এই ছিল আজকের আমাদের দুইটা টপিক, একটা হচ্ছে কোম্পানির ইন্টারনাল স্ট্রেংথস এন্ড উইকনেসেস বুঝা, এবং থ্রু এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টাল অ্যানালিসিস such as PESTEL to understand opportunities and threat. Furthermore, we understood positionings and decision-making capabilities of bigger companies who has several SBUs through the BCG matrix. দুইটা টপিকই আপনাদের পরীক্ষার জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং the chances are এই দুইটা কোয়েশ্চেন আপনারা মিড এক্সামে পাবেন। কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে? গাইস? না স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ তৌহিদ বাবা। বাকি সবার কোনো কোয়েশ্চেন? Yes, sir. শিওর? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে guys, তাহলে I'm gonna let you guys go today. Thank you very much for attending today's class. Next class we will talk about segmentation, targeting and positioning, and this topic